And we are live. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan asxaabta sharafta leh waan idin soo dhaweynayaa magacayga waa Abdullahi waxaa live igu jira Mr. Morrison Cars Morrison sorry live-keen maanta wuxuu ku saabsan yahay su'aalihii jawaabta hore idinkugu sheegay oo af Soomaali ah dee wuxuu ku hadli doonaa idinka su'aalihiina soo dhiiban doontiin insha Allah asigana mataqaanaa insha Allah wuxuu uu ka dhigi karo ka dhahaya ama idinkaga jawaabaya insha Allah soo dhawaada ilaa dhammaantiina haddana live-ku inoo bilowday horaan sii soconaynaa go ahead Cards. First, today, I want to talk about a victory that we had in a court in San Diego. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo marka horeyso guul aan ka gaarnay maxkamadda waxaa la dhihi jiray Santiago oo ku taala California. We filed a mandamus lawsuit for unreasonable delay after an interview. Waxaan sameynay dacwada waxaan ka xareynay maxaa la jiray dad oo maray interview maray oo ka dahaya dacwada oo xareynay oo mataqaanaa maxkamaddaas waxaan ku xareynay ku taalo California Santiago. The interview happened in November of 2022, so just at a year. Interviewgaas waxaa la qaaday sanadka hore oo ahaa November 2022. And I think you could see here, yesterday we got an order denying defendants' motions to dismiss. Shalay waxaan helay newskan hadda u jeedin shaashadin kaga muuqda oo mataqaanaa orderka oo la deny gareeyay defendants waxa weeyaan qoladan ama looyarada u shaqeeya ama teamka ka socda state department weeyaan ayaga defendants laha marka ayaga marka la dismiss gareeyay denialkooda meeshana laga saaray marka guusha anaga inoo imaatay anaga ka guuleysanay soo marka waxaa guuleystay lawsuitkii. What this means is the government tried to get the court to dismiss our lawsuit and the judge said no, denied. Okay, dawladdu waxay isku dayday inay meesha ka saarto yani dacwadaas laakiin waxaa diiday qofkii mataqaanaa sharci yani meesha joogay maxkamadda u sarreeyay. I share that news to encourage more people to explore, to investigate a mandamus lawsuit as a solution because it can be a good solution. Newska waxaa idinkula qaybsanaa waxay tahay dadka inay mataqaanaa courage ama ay u noqoto dhiirigelin inuu mar walba mataqaanaa yahay mataqaanaa waddo guuleysanaysa inay tahay mandamus lawsuitka mar walba si mataqaanaa ugu dhiiritiin inaad mataqaanaa xaqiina ku dhacsatiin. Great. So I think that if we should tell people if they have questions today, they can ask them on Facebook or YouTube and they show up on our screen. Okay, sidoo kale su'aalihiina meel baa naga weydiin kartiin Facebooka, YouTubeka, Telegramka, everywhere. Waan sidoo kale shaashadana horta aan ka arkay. Okay. Ma ka arki doontiin idinkuna. So we can jump into those questions if you want, or we could do the ones that we had. I think it's better. I'll let you decide. Okay, yeah, let's do one for the previous questions that we had. Okay, for the ones we prepared? Yeah. Yes, sir. Well, where are those? Sure. Here we go. Okay. So I'll read in English. What is the solution for a person who had an interview a long time ago but was not issued a visa yet? Waxa weeyaan su'aashaas waxay ku saabsan tahay waxa qof mataqaanaa wareysi laga qaaday ama interview laga qaaday waqti badan ka hor laga qaaday laakiin weli VC lama siinin dacwadiisa weli VC lama daawicin like qofkan waa qof loo dacwooday interviewgii wuu maray laakiin ilaa hadda waa yani safaaradda iskaga dhigan VC lama siinin. Great question. Yeah, great question. First, it depends on why the applicant was not issued the visa. Horta marka hore waxay ku xiran tahay sababta mataqaanaa qofkan loogu daawicin viisaha applicant-iga. The first step in that inquiry is looking at the refusal notice, the paper given to the applicant after the interview. Marka hore waxaa raadinaynaa warqad waxaa jirta qofkan ku interviewga maro oo la soo siiyo refusal letter laha okay AP letter unaqaana hataa haddii la rabo AP letter dhigi kartaa laakiin 220 letter waaye
okay marka warqadaasa mataqaanaa qofka mataqaanaa arki karnaa sababta mataqaanaa loo geliyey meeshay ku qoran tahay way ku tusayaan wax laga rabo sababta ab loo geliyey oo intaasna loo haysto If the refusal code was 221G, that means the application is in administrative processing. haddii applicationkaaga uu yahay ama warqadda lagu soo siiyay ay tahay 220G applicationkaaga weli waa administrative process ku jiraa yacni waa si dib eegis way ku jirtaa xaalad dib eegis way ku jiraa maxaa la dhihi jiray applicationkaaga If this is the situation and the embassy is not waiting on any documents from you, we recommend a mandamus lawsuit. xaaladda markay jirto oo safaaraddana mataqaanaa ay ku laheen wax documentiga kaa rabnaa waxaan kugu waaninaa waxaan kusoo jeedinaa inaad mataqaanaa qaadatid mandamus lawsuitka inaad lawsuit mataqaanaa furitid si mataqaanaa fiisaaga ama waqtigan iskaga socdo oo kaa khasaara meesha looga saaro Also, I in our law firm, Red Eagle Law, has much experience representing clients with mandamus lawsuits in this exact situation. aniga iyo tiimka ila shaqeeya Red Eagle ka shaqeeya waxaanu leenahay khibrad sareysa ama igala shaqeeyaan si mataqaanaa mar walba mataqaanaa u guuleysto ama mataqaanaa khibraddan ah sheeg mandamus lawsuitka ah If you want to find out more information about this, you can go to our website. haddaad rabtid wax badanna ka ogaatid information badanna ka ogaatid websitekeena tegi kartaa Red Eagle Law LC Yeah, readyGoLaw.com. Yeah, readyGoLaw.com. Yeah. Marka waa kan website-ka waa hortiinu ka muuqda onboarding waxa laaya hadda oo group mataqaanaa family oo Iranian ama waay mataqaanaa wax hadda aad u jeediin marka waa dadku iska badiyeen oo istaba socdaan marka So you go website-kaasna la soo booqan kartiin who's that handsome person? You go right there to mandamus, and then there's a web page that talks about it and has frequently asked questions. marka website-ka tagtid mandamus markaa ku dhufatid qaybta mandamuska wax badan aad ka ogaan doontaa kaysas ka guuleysteen waxyaabaha mataqaanaa mandamuskaas oo xalka uu yahay wax badan aad ka ogaan doontaa haddaad booqatid website-kaas insha allah I see we have many questions that are like, where are they? Sure, go ahead. Yeah. Over there. Do you want to grab one of those? Okay. Yeah, let me start over. Okay. Hello, Dr. Solomon. We wish to have good news as we are waiting for good luck outcome. You want to translate that? Yeah, and Dr. Osama Saliman wuxuu dhahay waxaan rajaynaynaa good news inaan helno intaan sugayno maxaa la dhihi jiray qof daacaddu xariisinta waaye wuxuu sugayaa jawaabtii si dhimaad kama lahayd We feel the same way. Yeah, aniga sidoo kale saasaan rajaynaynaa Okay. Abdullah says, thank you for all the work that you do. Thank you, Abdullah. Abdullah waad mahadsantaa adna sidoo kale saa nagu mahadcelis shaqadan samaynayno Mohammed says, hi, salam. Hi. Himbil Abdinur. Hi. 1 and 2 and good afternoon Himbil. And here he said walaal content state kun ayaa ahay safaaradana waa Nairobi balan ma heli karaa so he said my case is 58K and my embassy is Nairobi so can I get the appointment from there Oh, Nairobi. So first, you will not be able to be scheduled for interview until that case number is current in the visa bulletin. Marka hore iyadoo oo mataqaanaa kiiskaaga uusan ka soo muuqanin visa bulletinka interview lagu balmin karo taas oo soo horeysa marka hore If you go to the State Department's website, you go to the most recent bulletin, which right now is January 2024. haddaa aadid website-ka dowladda haddaa eegtid visa bulletinka hadda oo meesha mataqaanaa ay soo update gareyn waa tan January 2024 taasoo ah February dadka interview laga qaadi doon already lasoo mataqaanaa lasoo geliyey keeskooda kaalinta noqon I messed up the screen share. Give me just a second to fix it.
Okay, so if you go to January 2024, all the way down to the bottom, we'll give the February visa bulletin for markaad markaad tagtid sidaad la ujeedinba waxaan joognaa visa bulletinka wuxuu sheegayaa February inay tahay hadda nambradan aan u jeedno ilaa February mataqaana already ay current noqdeen. So we know you will not have an interview in February. It will be after February. So adi marka kiiska markuu yahay kun marka February ma haysan kartid interview laakiin February wixii ka dambeeya bay noqon doontaa interview inay heshid waa kiiska markuu interview oo soo noqdo current. That's the first thing. The second thing we want to talk about is, are you sure you want to go to Nairobi? tan labaad waxaa weeye inaan ka hadal aragno waa ma hubtaa inaad Nairobi aadid mataqaana ma ku qanacsan tahay. Nairobi has a reputation for giving red notices after an interview. Nairobi mar walba waxay haystaa wax mar walba soo la laabta oo ah inay dadka mataqaana ay siiso warqadii guduudkeed ama casaanka ahayd interview kadib Soomaali markaana warqadaas ayna siisaa taasoo micneed ah in lagu diiday in refuse caadi aad tahay oo lagu dhahay waxba kuma hayn. Often this embassy is skeptical of Somali education documents. sidoo kale badanaa Soomaalida waxbarashadooda ma aqbasho Nairobi waaba kasoo horjeedaa. This is not a challenge for Somalis who go to other US embassies. sidoo kale dhibaato kuma ahan Soomaalida hadday aadaan mataqaana safaaradaha kale ee Mareykanka oo daafaha adduunka ay ku leeyihiin. For example, it's not a challenge at Djibouti, India, Malaysia. What am I missing? haddaan soo qaadano meelaha ay u wanaagsan tahay Soomaalida inay aadaan oo challenge ay kala kulmeen waxaa weeyaan sida Djibouti, India, Malaysia intaas mataqaana u furan tahay mataqaana way ka heli karaan. So reconsider that choice. dee sidoo kale waa taasna mataqaana ka fikri kartaa ama ka fikri karnaa inaa mataqaana aad dooratid safaaradaas kale. Okay, next question. Here, I can post it up there if you want. I was wondering, for a Somali parent who is old, what can I provide if they don't have a birth certificate and no people are allowed to provide an affidavit of birth? walaalkan wuxuu dhahay Abdullahi Ismaaciil wuxuu dhahay waxaan yani ka fikraya ama ka yaabanahay Somali parents for Somali wuxuu dhahay qof waalidiinta Soomaalida who are old yani waalidiinteena Soomaalida dadka mataqaana oldiga ah ama waaweyn oo mataqaana laga rabo birth certificate laakiin haddana mataqaana aanan keeni karin birth certificate-kooda marka dad aan yani keeni karin yani okay dadkii keeni lahaa maba noola camalka shaqada way dhinteen marka affidavit of support-ka marka waa sidee camal uu leeyahay taasay ku saabsan tahay. So Abdullah is talking about when a US citizen is petitioning their parent. Abdullah wuxuu ka hadlayaa qof hadda oo US jooga oo citizen ah markuu waalidkiisa camal sponsor garanaya ama u dacwoonaya. One of the requirements is produce parents' birth certificate, and many elderly people do not have birth certificates in Africa. taasi marka waxay imaan kartaa waxay ku imaataa safaaradda waxay weydiinaysaa dadkaas ka soo qaata hooyadaada iyo aabbaha u dacwoonaysaa taasoon la helin dhalashadooda safaaraddan ama case markaa bilaabeysa waxa lagu weydiinaya inaad keentid qofkaas oldiga ah birth certificate-kiisa. So the substitute is what's called an affidavit of birth, where you have the people that were present in the community or at the actual birth do like an affidavit or a declaration. laakiin bedelka waxaa noqon karta affidavit of support yani affidavit of birth yani maxaa la dhihi jiray caddeyntaas oo mataqaana ay ka imaan karto qofkaas meesha ku noolaa dadkii mataqaana kula noolaa inay mataqaana caddeyn karaan like waa warqad oo affidavit oo yani maxkamada ka samaysan kartaa ama qof lawyer aad ku samayn karto. My idea is have an affidavit from someone who may not have been alive or present, but that has knowledge that it's true. Come again, sir?
maybe okay. That they have personal knowledge that is when what happened. Okay, so anybody in the family would know, not maybe not the, And but with specificity where you were born and what year it was, and so get what you have. horta marka hore waxaad haysid mataqaanaa la imow. Midda labaad, een, hadday jirto qof mataqaanaa family ka mid ah ama qof kaleba mataqaanaa oo yaqaan qofkaas saxda ah da'diisa ama waxaysa mataqaanaa oo la hubo mataqaanaa aa ku samayn kartaa ama aa ku base garayn kartaa wax walbo oo mataqaanaa qofkan aad raadanaysid si mataqaanaa ugu gudubto. Laakiin marba la imow wax walbo heli kartid oo matali kara birth certificateskaas. Actually doing some research as we talk. Good idea to talk to an immigration attorney about this, to do some research to see if there's another option. But that's the thing that is on the top of my head right now is somebody may not have been there, but they do have knowledge, and have them put that information in the declaration. Tani camal waxay ku fiican tahay mar walbana la heshid lawyerkaaga oo kugu xilsaaran immigration serviceka si mataqaanaa oo research u sameeyo ama dabagal u sameeyo in mataqaanaa xal loo heli karo. Oo mataqaanaa you know arrintan camal waa arrin mataqaanaa marba soo noqnoqota ama taaganayda xitaa loo baahan yahay dadkeenii hore oo aan ognahay ma haystaan wax oo mataqaanaa birth certificate iyo wax la mid ah. Laakiin still xal waa loo heli karaa marba qofka ku ah attorneygaaga ama mataqaanaa ku xilsaaran la tasho. Sidoo kale research aa la sameynaya qofkan asiga xitaa hadda waa hadda xilligan aan wada hadlayno research asiga xitaa sameynaya si mataqaanaa uu helo mataqaanaa wax u qalma. Okay. So that's a difficult question. Let's go to the next one. Sure. Hi, Mohammed. Okay. Okay. I am in 221 GAP. I done my interview in Djibouti, embassy. Okay. Yeah. Maxamed Deko wuxuu dhahay Djibouti waxaan ku jiraa yani maxaa la dhihi jiray APU ku jiraa qofkan. It would be good information to know your visa category and how many days. We know how many days. Your visa category is important information too. The days is 68 days. I think 2 months and 8 days. But So walaal waxaa fiicnaan lahayd inaan ogaano categorigaa tahay ma DV lottery aa tahay ma family sponsor ma tahay categorigaa ku jirta inaan ogaanaa fiicnaan lahayd hoos kusoo qor su-aashaada kusoo darso categorigaa aa tahay. Also, you didn't mention, but was there any documents that they were waiting on? If they were waiting on documents from you, did you submit them? Ma sheegin in mataqaanaa wax oo document lagaa sugaya in passport kaa sugayso. Hadday jirto midaas ma submit garaysay ma u dirtay. But generally speaking, 68 days is probably premature for a mandamus lawsuit. Markaan ka hadlayno 68 maalmood waa yani lawsuit ahaan qofka ma qabsan karaa lawyer oo mataqaanaa dacwo ma furan karaa haa keeska waa qaangaar markaas 2 bilooda loogu talagalay in la sugo 2 bilood hadda way dhaaftay. Especially if you're a DV, because you have until September probably. Hadda DV taa ilaa September aa haysataa maxaa la dhihi jiray oo sanadka soo socda inbay ku eg tahay. Okay. Another question here. Waxaa ku guuleystay DV 2024 waxaa iga lumay xilliga dhalashada maalintii ay bishii welina DS 260 ma xarayn maxaa xal ah oo sameeya. Okay, he said I'm a DV 2024 winner and I just forget my actual date of birth. So, and I didn't submit yet my DS 260 to the KCC. So, what can you encourage me, or what can you do? Okay, so the procedure for accessing the DS 260 in that situation after it is locked is to go to get the embassy to schedule you an interview to verify your identification, who you are.
So he just forget his past date or about the actual past date. So he don't know the date that the real date that he just already put it once he was submitting the first entry. Right. So he can't access the DS-260. Yeah. Right. So there is a procedure. If he could verify his identity with the embassy, that they will give him a PIN that can be used with KCC so he can access the DS-260. Okay. walaal waxaa samayn kartaa embassiga kugu dhibaateyn kartaa haddii aa u sheegtid oo mataqaanaa bilkaaga yani waxa weeyaan waxaad geenaysaa in waxa kaa qaldamay wixina aa haystid then safaaradda waxay la hadlaysaa KCC ayaga kuu furayaan DSC oo mataqaanaa u xariistid ayagaa mataqaanaa kuu sahlaya ayagaana kaala shaqayn doona. So that's the first step. He or she needs to get with the embassy to get an interview to verify identity so that they can do the DS-260. marka waa inaad caddeysaa identigaaga yani dhalashadaada saxda ah wixii kaa qaldamay ayagaa kuu saxaya kadibna mataqaanaa DS-260gaaga mataqaanaa saasaa lagu gareynaya ama saasaa ku diri kartaa ku xariisan kartaa. There's another question, and that is whether or not the consular officer at an interview will be okay with this situation. Markay tahay come again? Whether the question, will a consular officer be okay with this, is a different question. Markay tahay consular markaa hortagto interviewga aad qaadanaysid ma yani may ku adkaan doontaa inuu mataqaanaa ku sahlanaato su-aashan ama in kale? I have seen consular officers okay with it, and I've seen consular officers not okay with it. labada waa arkay consular officer waxa weeyaan qoladan interview ka qaadayso safaaradda joogta oo yani dadka qaarkoodna waxa uu arkay yani aan arkay ku dhacay iska saalanta oo waxba aan dhehaynin oo caadi u tahay qaarkoodna mataqaanaa ay kugu siin karaan ama diidi karaan bay problem ku tahay dhankooda. I think the big factor will be your explanation. laakiin muhiimadda waxa weeyaan sidaa mataqaanaa adiga u faahfaahisid. Because what the consular officer is worried about is fraud. They want to discourage fraud. They don't want to issue any visas to someone that's doing fraud. That's what they're worried about. mar walba consularada waxay ka cararaan waxa weeyaan waxyaabahan oo been abuurka ah ama xatooyada ah aan la ogolayn marka saas darteed mataqaanaa fiisa dadka ugu daabicin marka wixii haddii sax yihiin waxa mataqaanaa lagu daabici karaa ama consularka ugu qanci karaa laakiin haddii wixii lagu qanacsaneen oo laga shakiyo ay egyihiin wax mataqaanaa been abuur ah dhibay ku tahay in lagu daawaco fiisa. But if it's an honest mistake, sometimes the consular officer can look past it. hadday tahay qalad oo si daacadnimo u dhacay marar qaarkood waxa weeyaan consular officerada mataqaanaa waa inay ku naxariistaan laga yaabaa easy u noqoto waxaaga ka heshid. I would like all the viewers of this video to learn from this question. When you submit your DV entry, take screenshots of all the information that you submit. inta daawanaysa videogan waxaan mataqaan waa idin muhiim intaan yar mar walba oo DV xariisanaysid ka qaado screenshot waxaad qoratay ama waxaad ku xariisatay at least screenshot ka qaado haddaadan asalan soo print garaysan karin si mataqaanaa dhowdi aa xasuustid oo problem aysan kugu noqon. That's for when you register in October, November. Yeah, markaad mataqaanaa xariisanaysid. Okay. Dalmar says sax. What's sax? Like what he's saying, right? Dalmar Amore, he said sax is like right. Right. Sax. Usman Sunni, wa alaikum salam. He just said hi. Hi. Okay, Somali winter DV, their post is Nairobi, but Nairobi embassy has not recognized Somali documents. Why? waxaan ahay Soomaali ku guuleystay DV lottery embassy-gaan ku qornay ama postigeyna waxa weeyaan Nairobi laakiin safaaradda Nairobi ma ogolo waxbarashada Soomaaliya maxaa sabab u ah? Good question. waa su'aal fiican. There's something on the State Department website called the reciprocity schedule. Reciprocity schedule. I'll find it.
the reciprocity schedule, State Department. And it says what documents that the State Department can rely on and what documents they need to be skeptical of. So do you get some feedback from the legal net? Okay, that's the next thing I was going to say. I have sent an inquiry to LegalNet on why Nairobi is looking at this differently, and I have not got an answer back yet. legalnet اسبوع horan waan kaga hadalnay legalnet mataqaanaa su'aal mataqaanaa ku dirna legalnet waxa weeye dee website dowladda ay leedahay oo mataqaanaa sharci yaqaanada ay ku weydiin karaan su'aalaha mataqaanaa soo laabta ama su'aalaha mar walba ay uga baahan yihiin marka waan ka sugaynay jawaab aan ka sugaynay marka filay noo sharxi doono. So this is the reciprocity schedule. We go to S. We go to S. What am I doing wrong? Oh, it's an image only. Hold on a second. No. Oh, here. We go to S. Somalia. Okay. Country-specific footnotes. Wait. That's not what I'm looking for. General documents. Okay. Where's it say education? Okay. Although the U.S. formally recognized the new government of Somalia in 2013, there continues to be no recognized competent civil authority to issue civil documents. dowladda Mareykanka waxay tiri laga soo bilaabo 2000 January 13 waxaan aqoonsanahay waxbarashada Soomaaliya civil yani authorized yani loo ogolaaday in mataqaanaa waxbarashadooda ka hor lama ogoleen laakiin dib baa laga ogolaaday xilligaa wixii ka dambeeyey. I'm trying to remember where. I think this used to not say unavailable. I think this used to say something about these education documents. I remember seeing something about education documents here. So I think that it's a evolving situation, and maybe the policy will change. That's my hope. Yeah, meel baan ku arkay u dhahay wax tusaya arrimaha shahaadada Soomaaliya then meesha hadda unavailable-ka noo soo qoraysa laga yaabaa inay tahay u dhahay raadinaya laakiin weli mataqaanaa usan helin. I thought that there was something there, but I don't see it right now. But we know that that's the situation. We know that Nairobi is not a safe place for diversity visa selectees from Somalia. laakiin tan ogna waxaa weeyaan dadka ku guulaysta lotriga oo Soomaalida ah Nairobi uma ahan meel mataqaanaa safe oo meel ku boon oo mataqaanaa ay physical heli karaan ma ahan. We know that because we see these refusals over and over. mar walba way nagu soo noqdaa ma aragnaa dad oo refusalka la siiyey mataqaanaa oo Nairobi ka imaaday. I'm trying to think when this started. I think it started in 2021. Would you say that's right? I was looking for a refusal. Sure. What's interesting is sometimes on the refusals, they will list the wrong reason for refusing. Sometimes waxa weeye reason oo mataqaanaa qaldan ama yani qodob qaldan ay kugu siinayaan warqadda diidmada ah xitaa. And in that case, I think we even have a stronger case for litigation or like a lawsuit.
lawsuit camal hadda inaan u furno ama case adaga mataqaanaa hadda case hadda noo yaalo oo hadda rag mataqaanaa hadda aan Nairobi mataqaanaa oo waxoodan u saxnaa caseskaas gacanta ku haynayo waxa weeyaan dee waxaan isku dayaynaa in mataqaanaa soo nooleyno waxbarashadan Soomaali mar walba dee in dib usoo yacni ay soo noqon mar walba diidmadan over and overga mataqaanaa inay istaagto si mataqaanaa looga fogaado ama ay u noqoto safaaradda ugu wanaagsan because of dadka Soomaalida waxay u tahay safaarad oo safaaradooda koowaad waa tan Kenya ani markaad aan ku maraa Djibouti it was like waxa lagu dhahay why Djibouti u timaaday safaaradaada meeshan maahan consulka ay weydiiyey marka waxaan ku yidhi chance aan meeshan ka helay familkii aan soo booqanay saddex interview mataqaanaa meeshan ugu imaaday so marka insha Allah waxaan rajaynayaa mustaqbalka dhow inay noo wanaagsanaato xaggaas boostigana waa Here's an example. This refusal happened November 8th, 2023. warqadan waa hadda tusaale waxay ahayd November 8 2003 They checked 212A5A. 212A5A. waxay ku diideen qodob la dhahay 212 yani 212 85A qodobkaas mataqaanaa lagu diiday qofkaas hadda Why that is significant is because that section requires labor certification for employment-based immigrants, not diversity visa. taasina mataqaanaa qodobkaas maba quseeyo mataqaanaa immigration visa ma quseeyo waxa uu quseeyaa dadkan shaqaalenimada ku imaanaya waddanka shaqaalenimada kusoo galaya ayaga mataqaanaa shahaadadoodii iyo hadii wax la baarayo taasay mataqaanaa qodaysaa qodobka hadda lagu siiyey mana qodob qaldan waaye laakiin waxay u baahan tahay si adag in mataqaanaa loo dabagalo One court in the Eastern District of California already found that to be unlawful, that the State Department cannot do that. hadda California Eastern District California taasi markaan aan u gudbinay already waxay dhaheen taas waa mid sharci darro ah maxkamadda already waxay tiri sharci darro weeyaan laakiin State Department haddana waa weli ka soo horjeedaa ma yeelaayo There was a lawsuit in 2019 called Muhammad versus Pompeo. lawsuit waxaa jiray 2019 ahaa Mohammed versus Pompeo waagii Trump joogay ahayd Yeah. So maybe we will do a lawsuit about this later in the year. tanina mar labaad lawsuit aan samayn doonaa sanadka yani dhammaantiis meelahaas Okay. Do we have some more questions? yes I think one or two. Okay. I'm seeing someone is talking about his credibility. If you, yeah. And this person said, and saaxiib credibility-ga iga qaldan arrintaas ka waran keeskayga waa 14 waxaan ahay Sacuudigana waan ku dhashay dhammaan waan haystaa documentiska Sacuudiga sida dhalashada iyo kaarka deganaanshaha laakiin walaal maadan soo sheegin Somali inaad hadeysatid waxyaabihii kale in kale ma soo sheegin laakiin inaad su'aasha si fiican u muujisaa laga rabo although and he said some credibility I just wrong my credibility so I just born in Saudi Arabia and I have all the necessary documents for Saudi Arabia but I don't have the passport of Saudi Arabia so I think he has Somalian passport so what is he going to do So where is he physically located? Where is he at? He didn't mention hadda intee ku nooshahay walaal hadda intee mataqaanaa hadda xaggee joogtaa xaggeen rabtaa inaad mataqaanaa interview ku samaysid The U.S. Embassy in Riyadh does not require you to have a Saudi passport. haddaa Sacuudiga joogtid safaaradda ku taala Riyadh ma kuu qasbanid ama kuguma qasbayso inaad mataqaanaa haysatid baasaboorka Sacuudiyaanka Many people who live in Saudi Arabia do not have Saudi Arabia passports, even people born there. hadda ku dhashay xitaa oo dad badan ay jiraan oo Saudi Arabian passport haysanin haddana mataqaanaa caadi waxooda u hagaagaan Does that answer the question, you think? I think so, yes. Okay. Oh, he has a part B. Oh, you just put another one? Sorry. No, I didn't.
Okay. Walaal Abdallah saddexda October ayaan interviewga maray welina AP ayaan ku jiraa. Waxaa kaloo jira rag safaaradaha Tanzania iyo India ku maray. AB waa laga saaray. Maxaa anaga lagu haystaa? Okay, and he said, "Hi Abdullahi, and I was interviewed in 3 October and 2020, 3 October 2023. So I didn't mention where he was interviewed, but he said there's a lot of Somalian people who were interviewed in Tanzania and India, and they were already past their AP period and they got their visas, but like he's saying, I'm not getting my visa yet. Why I'm not getting my visa?" Right. It sounds like he's a diversity visa selectee. Yes. Yeah. Sometimes administrative processing takes a long time. mararka qaarkood administrative process wuxuu qaataa waqti badan, yani kiiska in dib loo eegis lagu sameeyo wuxuu iska qaataa waqti iska dheeraan karaa. We don't have any control over how long it takes. Aniga control kuma lihin ilaa intuu qaadanayo. We may do some litigation related to that, a lawsuit or individual or group lawsuits when it gets closer, like closer to the summer, when it's closer to September. Markaas camal waxaad samayn kartaa group ama sida keligaaga mataqaana lawsuit ku furan kartaa markii la gaaro xilliga samarka, yani intaadan Septemberna la gaarin, inta badan lawsuitka wuxuu ku habboon yahay xilliyada mataqaana bishii saddexaad bishii labaad meelahaas in mataqaana aad iska furitid si mataqaana So ka so horna right haddaa mataqaana grouptii next. Okay, go ahead. so right now you've waited about 2 months, and there's no court will find that to be unreasonable. Everybody's going to say it's okay, just be patient. Yeah. Hadda 2 bilood ay kasoo wareegatay. Maxkamadda hadda raadin karta ma jirto wixii mataqaana lagugu haysto. Marka waxay ku dhihi doontaa iska sug. Xoogaa iska sug walaal ilaa iyo mataqaana laga gaarayo waqtiga ku habboon qabsan kartid lotfiga, yani dacwadda. Okay. Next question. Can you pull up one of the questions that we prepared, please? Yeah, it's fine. Since I was looking. Yeah. I was one of the winners. My wife was an applicant, family case. She was also issued a visa, but I ran out of time. I have not received the visa. What should I do? This is a DV 2023 winner, correct? Okay. Waxaan ka mid ahaa dadka mataqaana ku guuleystay DV lotteryga 2023 family u hayaan rajaynaya qofkan xaaskiisa fiisa waa loo daabacay, xaaskayga fiisa loo daabacay, laakiin ani fiisa lama daabacan waqtiga ay ku dhamaaday. Marka maxaa sameeya ama xal ya? The solution now is that your spouse, your wife, submit an I-130 for you. Hadda falka waxa weeyaan xaaskaaga ama ninkaaga inuu ku soo diro ama ku soo buuxiyo I-130 waxa la jiro inuu formkaas lagu soo xareeyo oo mataqaana dacwadaas lagu furo. The USCIS petition fee is $535. Lacagta waxay ka qaadanaysa USCIS waxa weeyaan $335. It is not required that you hire an attorney to represent you with preparing and submitting the petition. Ma qasbanid inaad mataqaana lawyer u dhibatid markaad submit garanaysa ama kiiskaaga aad markaas camal kiiskaaga bilaabatay diyaarintiisa iyo diritaankiisba kuma qasbanid inaad lawyer qabsatid taa u baahan tahay. It is what we recommend. We recommend you do. Waxaan ku soo jeedinaa laakiin na samaysid. Waxaan soo jeedin waa soo jeedin naga tahay. We recommend you hire a lawyer for this petition because a little small error can cause the petition to be returned or delayed several months. Sababta aan kugu soo jeedina tan waxa weeyaan qalad yariis oo samaysid waxay koos gareyn kartaa ama kugu sabi kartaa kiiska dib loo soo celiyo waqti badanna mataqaana oo haddana dib loo soo saaro waqti badan kugu qaato markaas inaad loo raadisid oo dhibaato kugu noqoto. Great question. Sure. So,
Good night. I am one of the DV 2023 winners, and my case number is 88,000. If I don't get a 2NL, can lawsuit help me for getting 2NL? Are you sure you're a DV 2023 winner? That's my question. I think okay. I think he is up there. I think he's to DV 2024. I think so. All right. I think your case number starts with 2024, and that means you're a DV 2024. 2024 winner. wuxuu dhahay habeen wanaagsan waxaan ahay qof ku guuleystay DV 2024 laga rabay 2023 uu dhahay keeskaygana waa 88,000 haddaan heli waayo 20L waxa weeyaan warqadda balanta haddaan heli waayo miyay caawin karaa lawsuit si aan u helo mataqaanaa balan. A lawsuit is not the first thing that I would try in this situation. lawsuit maahan waxa ugu horeeya mataqaanaa ku tijaabin karo arrinta markay taagan tahay. Because if the case number is not current in the visa bulletin, a lawsuit cannot fix that. marka hore kiiskaaga ma ahan current ma ahan kasoo qad xilligan camal hadduu ahaan lahaa current ama xilligan su-aalahan weydiinaysa hadduu current ahaan lahaa kiiskaaga wax baa laga dhihi lahaa laakiin current ma ahan. It is true that a high case number is a disadvantage, but there is something you can do to gain an advantage. kiiska markaasi u fiirsid dee marna waxaa weeyaan disadvantage iyo advantage buu leeyahay labada dhinacba adaana mataqaanaa ka shaqayn kara ama ka dhigan karo inuu kiiskaaga ku wacnaado ama ku xumaado asoo saas kiiskaaga kiis weyn u yahay. Okay, so let's say that this case number becomes current in August of 2024, hypothetically. haddaan qiyaas wuxuu dhahay kiiska camal wuxuu noqon karayaa current August 2024. Do you want to be in line at a US embassy where there are 1,000 applicants with lower case numbers? dad badana waxaa ku jira lane oo mataqaanaa oo kiisaskaaga ka hooseeya oo safaaradda iyo mataqaanaa sugayaan. Or would it be better for you to be in line at India or Mexico or any embassy in Europe where there are very few people in front of you? laakiin waxay ku cantahay in leenkaaga inuu ahaado India iyo meelaha mataqaanaa wadamada Asia oo mataqaanaa iska yar yahay dadka ku marayo ama Europe ha noqoto meelaha mataqaanaa dadka badan aan ku qornayn mataqaanaa iska yar. So if you are passionate about immigrating to the US, my recommendation is find a way to relocate yourself to a country with a US embassy that has a short line for DVs. walaal marka waxaad aadaa ama aad kiiskaaga ka balansataa ama balan aad ka qabsataa waa safaarad mataqaanaa oo taalo wadan mataqaanaa habboon oo yacni oo dadkeedana uu yaryahay develotiga inta ku marayso iska dhib badnayn. Good question. Because of time, let's just do 2 questions, please. Okay. Okay, you just pull it. I just got another one. Okay, go ahead. Go ahead with what? Oh yeah, I was looking this one. Good. Abdullah walaal kaliya DV lottery miyaa lawyer ma leedihiin ma la weydiin karaa mise welcome corps ne waa laga weydiin karaa. And he said, is it this program concerned about DV lottery only? Can I ask any question about like welcome corps and other question concerned about the immigration service? Anything about immigration? Welcome Corps is a great program that I don't have a lot of knowledge about. I only know what's on the website. And welcome corps, program fiican weeyaan laakiin weli mataqaanaa maxaa la jiray wax badan ka meesan because of weli ma bilaaban barnaamijkan xilli mataqaanaa wax badan laga ogaadana mala joogo website bisa lagala socdaa. That's why marka this my classmate he said waan ku salaamay libax greeting lion. Okay. Yes, saaxib Samir waaye si qaas ah ayaan kugu baahan. He said, I'm Samir. I just want you to talk to you as personally, private. So the other one is here. Let me take this one. He said, waxaan ku guuleystay DV 2024 waxaan ku jiraa qaxooti dhibna
ma iga keeni kartaa interview maraayo marka interview maraayo in your visa la ii diido. He said I'm DV 2024 winner and I'm also a refugee and registered person, so can I get trouble when I was doing my interview? You're not going to be punished for being a refugee in the DV process. It should not. walaal dhib ma jiro haddaa qaxooti tahay dhib ma jiro wax oo mataqaan dhibaato lama kulmaysid waa si mataqaanaa caadiyan ku mari doontaa waxa uuna ku saxnaadaan. There's a myth that you need a passport to be issued a diversity visa, and that's usually true, but there are exceptions, like for refugees. waxaa jira dad mataqaanaa inta badan mataqaanaa lagu diido waxaas iyo maxaa la jiray qaxootiga waxaas laakiin inta badan website-yada maraykanka way ku xusan tahay haddaa refugee tahay la imow ama la present gareey maxaa la jiray markaad tegaysid safaaradda documentska awgeed waxa ku jiro waxyaabaha qaxootiga ku ahayd oo lagu weydiin karaa qarinin wax walba oo qarisid waa la arki doonaa so haddaa qaxooti ahayd iska soo sheega oo mataqaanaa la imow in case lagu weydiiyo provide gareey dad badan oo arkay qaxooti mataqaanaa ani xataa ila soo maray qaxooti ku jiray haddana mataqaanaa kusoo mataqaanaa caadi waxba la soo weydiinino haddii lagu weydiino iska dhiib haddii lagu weydiino waa kac labada marba waa faa'iida leedahay kuma saameynayso. The other exception for not needing a passport is for individuals who are stateless that do not have a nationality. mid kale waxaa jirto oo dad waxaa jira oo waddan aan lahayn oo nationality aan lahayn oo passport la'aan ah. So, okay. Did you, was that all the questions or did you want to take another? Where are we at? Okay. Last question, right? Yeah, this one last question because of time. Yeah. waan ku xunaa waqtigan yani su'aalan way badan yihiin waqtigan waxaan garanay waqtigii mataqaanaa aan ugu talagalnay marka insha allah su'aalihiina waxaan si online-ka uga soo jawaabi doonaa sidoo kale si private ila soo xiriiri kartiin account-nadeena aad mataqaanaa shashada hoose aad ka arki kartiin Instagram, Telegram, everywhere Red Eagle LLC website-keen meel walba naga soo booqan kartiin insha allah waa nagu soo gudbin karta su'aalihiina idinkaga soo jawaabi doonaa insha allah next time insha allah every talaado walbana waan soo geli doonaa live hadduu ilaahi yiraaha su-aashan aan fiirino walaal aniga qaybta waxbarashada kala duwan waxaan ku buuxiyey markii hore first entry some university courses markii dambena DS206 waxaan ku buuxiyey college degree. He said he just made a mistake for the education part. First entry just chose some university degrees some university course and the last when he was submitting DS260 he just chose a college degree. So what's going to happen? Okay, my recommendation is wait until you're scheduled for interview, and then after you're scheduled for interview request that the embassy unlock the DS260, and then when they unlock the DS260, make corrections before the interview. waxaan ku soo jeedan lahaa anigu maxaa la jiray waxaad samaysaa markii lagu ballamiyo ballanta lagu soo diro safaaradda ka codso in mataqaanaa lagu furo kayskaga unlock ka dalbo kadibna waxyaabaha qaladka aad samaysay ka sax meesha. Great. So thank you for a great show. We're going to do this next Tuesday also. What is it next Tuesday? The 27th after Christmas? sidoo kale waxaan samayn doonaa talaadada soo socoto Christmas kadib waa dabcan waa ciida gaaladii aadi doonaan talaadada soo socoto kale waa xiligaas ay noqon doontaa. Great. Have a great week. Islaamaya dhammaantiina kulligiin waa mahadsantihiin sidaad mataqaanaa nagu soo biirteen. Inshallah see you next Tuesday. Bye bye. Bye.